Good morning, students. We have started chapter number 4 in the last session, and in today's session we will continue the theoretical parts of this chapter, that is methods of depreciation. There are different methods of depreciation followed by the company, different companies for the calculation of depreciation. Let us discuss them one by one. Mainly, we can discuss 4 types of depreciation or 4 methods of depreciation: straight line method, reducing balance method, annuity method, and depreciation fund method. There are also other methods like revaluation method and other types, but these are the 4 important methods of depreciation. Among these 4 methods, as per the syllabus for first semester BCom of Mangalore University, we have to study the first, second and fourth one. Annuity method is not necessary. Let us see what is the meaning of and what are the procedure in calculation of depreciation under straight line method. It is one of the most popular method of calculation of depreciation, and it is having simplicity and consistency. It's very simple and consistent in this in the process of calculation of depreciation. The allocation of an equal amount to each period is one of the specific feature of this depreciation method. Equal amount of depreciation every year. From if the assets life is 5 years, the depreciation for first year, second year, third year, fourth year and fifth year, all the 5 years will be equal. And asset is written down year by the same amount. That is what I told already. Fixed percentage of the original value of the asset is written down every year. Means if the original value is 50,000 and percentage is 10,000, means for 10 years 5,000 each. 10% of 50,000 is 5,000 each every year. So percentage will also be fixed percentage. See, this is the formula. Amount of depreciation is equal to cost of the asset minus scrap value divided by estimated life of the asset. So if we have these three details, then we can find out the amount of depreciation. This is one way. In another way, we can also calculate the depreciation amount by applying the rate of depreciation. For that purpose, we need to calculate the depreciation rate. So, if the amount of depreciation is given, then we can calculate the rate of depreciation. Rate of depreciation is equal to amount of depreciation divided by original cost into 100. By this we can find out rate of depreciation. Second method is reducing balance method. This is also called as diminishing balance method, because the amount of depreciation diminishes or reduces or decreases year by year. This method can also be called by the name written down value method or WDV method antlu heltare. Calculation of depreciation is done at a certain percentage each year on the balance of the asset. Every year, beginning of every year, what is the balance at the beginning of every year? On that balance, depreciation is calculated at a certain percentage. If, for example, 50,000 is the cost of the depreciation and 10% is the rate of depreciation. Reducing balance method, under reducing balance method, depreciation for first year will be 50,000 into 10%, 5,000. So, first year depreciation is over. For second year, this 50,000 original cost minus first year's depreciation 5,000, you will get 45,000 as the written down value at the end of the first year or at the beginning of the second year. So, balance at the beginning of the second year is 45,000. Now, for second year depreciation amount will be 45,000 into 10%. That is how it goes.
So a fixed rate on the reduced balance of the asset is charged as depreciation every year. So percentage remains fixed. The percentage of depreciation for all the years throughout the life of the fixed asset will be same. It is fixed amount, fixed percentage. But the amount of depreciation goes on diminishing. The depreciation amount in the first year will be more than the second year. So it goes on reducing. Usually this method is adopted for plant and machinery. And third method is annuity method. It recognizes the time value of the money. 1 rupee of today will not be equal to 1 rupee of tomorrow because the value of the money decreases day by day. By considering that value, this method is applied. So the amount spent on purchase of an asset is regarded as an investment. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಎಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಸರ್ಟೇನ್ ರೇಟ್. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಅಸೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನ್ಯುಟಿ ಟೇಬಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ life and other factors, we can get the value from the annuity table. Accordingly, we can find out the amount for every year. So each year the asset is debited with the amount of interest. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ every year interest amount is debited, depreciation amount is credited. The depreciation will be same every year. Amount of depreciation is same every year, but interest will diminish every year. Interest will not be same, it will diminish every year. That is called as annuity method. And fourth method is depreciation fund method. This is one of the important method for us in this chapter. Sinking fund method is also another name for this method. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್. And that amount will be accumulated in an account called as depreciation fund account. The amount equal to the fund is deposited or invested in securities which earn interest. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು, that amount is invested in securities or deposited in some securities through which we will earn the interest. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. The interest is again reinvested in the security. ಆ ಬಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ 5 years ಆದರೆ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸೆಟ್ ಬೇಕು, ಆ ಎಸೆಟ್ 5 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಬಿಸಾಡಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಹೊಸ ಎಸೆಟಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ವ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಸೆಟ್, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಸೆಟನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು 4 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 3 ಮೆಥಡಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್
or if it is on credit, assets account debtor to suppliers account. Next one, for charging depreciation on the asset at the end of every year, from the first year onwards, every year we have to charge the depreciation. So depreciation account debtor to assets account. And third one, for transferring the depreciation to profit and loss account. ಈ depreciation ಅನ್ನು profit and loss account ಗೆ transfer ಮಾಡಬೇಕು. Every year end, profit and loss account debtor to depreciation account. Next, for sale of the asset as scrap, ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಲೈಫ್ ಮುಗಿದಾಗ ಅಸೆಟ್ನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ಸೇಲ್, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅಸೆಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ there is a loss on sale, then profit and loss account data to assets account. If there is a profit on sale, assets account data to profit and loss account. Okay, this is how we pass the journal entries. By this I conclude this theoretical part, and next class onwards let us work out some more let us start working the problems. Thank you all for listening to the class.